ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஜார்டன் பீட்டர்ஸனோட லெகசி தான் பார்த்துட்ருக்கோம். யூடியூப்பில் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மில்லியன்ஸ்னு சொல்லிட்டு செல்லமாக அழைக்கப்படுற ஜார்டன் பீட்டர்சன். இது எதோட கண்டினியூஷன்னா வந்து லாஸ்ட் வீடியோ வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோக்கு வந்து ஜார்டன் பீட்டர்சன் போனப்போ எந்த மாதிரி ப்ரொட்டஸ்ட் போயிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்கு ரியாக்ட் பண்ணியிருந்தோம். என்ன தான் அந்த வீடியோ வந்து ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட்டுங்கிறதுனால வந்து ரொம்ப நாய்ஸியாக இருந்தாலும் அது ஏன் ரியாக்ட் பண்ணேன்னா, நான் வந்து அந்த ப்ரொட்டஸ்ட்டை வந்து ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, அது நீங்கள் பார்த்தாலும் ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் கை வைக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த லெஜிஸ்லேஷன் மீன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காதவங்களுக்கு ஒரு கான்டெக்ட் கொடுக்கணும்னா, கனடா கவர்மெண்ட் வந்து பில் C-16 சொல்லிட்டு ஒரு பில் பாஸ் பண்ணுறாங்க. டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸை வந்து அவங்களோட ப்ரிஃபர்டு ப்ரொனவுன்ஸ் தான் கூப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அப்படி கூப்பிடலைன்னா வந்து தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்படுவார்கள் யார் கூப்பிடலையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில் பாஸ் பண்ணுறாங்க. ஜார்டன் பீட்டர்சன் ரிட்டாலியேட் பண்ணுறாரு. இதெல்லாம் வந்து கிளியராக நம்ம வந்து முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருப்பேன். போகாதவங்க போய் பாருங்கள், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ எதுக்கு இது சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி வந்து நம்ம அதை சார்ந்த வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னோடய ஃபேவரட்டான வீடியோ, இந்த வீடியோ தட் மேட் ஜார்டன் பீட்டர்சன் ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து ஜார்டன் பீட்டர்சனை வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் பாருங்கள், வாங்க. ஸோ வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜார்டன் பீட்டர்சன் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோக்கு போயிருந்தப்போ ஒரு ப்ரொடெஸ்ட்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அவர் பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணார். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பேச முடியாத மாதிரி கலாட்டா பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆக்டிவிஸ்ட்டு, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஆக்டிவிஸ்ட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதெல்லாம் கலாட்டெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு பையன் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்து ஜார்டன் பீட்டர்சனை கேள்வி கேட்டு மடக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டு அந்த வீடியோ கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டு இருந்திருக்கான். ஸோ அப்போ அதுக்கான பதில் கொடுத்தது தான் வந்து ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம் மெயினாக. வாங்க பார்ப்போம். I want to go talk to Peterson. Peterson, do you have any comments on the Nazi presence at your protest? The presence of Nazis and white supremacist assault. அந்த பையன் வந்த உடனே என்ன கேள்வி கேட்குறான்னா வந்து, உங்களோட ப்ரொட்டஸ்ட்டில் வந்து நாசிஸும் வந்து ஒயிட் சுப்ரமிஸ்ட்டும் வந்திருக்காங்களே, அவங்க பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்டு தானே அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறான். Yeah, I don't like Nazis. I don't like Nazis. ஒரே வார்த்தையை முடிச்சிட்டார். Well, how can I answer? Are there views in alignment with yours? At some point, you have to realize. That's a foolish question. Look, if you want to know what my views are, I've watched all of your videos. என்னோட வியூஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வந்து என்னோட லக்ஷஸை பாருன்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த பையன் உங்களோட எல்லா வீடியோ பார்த்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். ஜார்டன் பீட்டர்சனோட ஃபேனாக இருந்தும் நான் இன்னும் எல்லா வீடியோ பார்த்து முடிக்கல. அந்த பையன் வந்து கலாய்க்கிறது தான் பண்ணுறான்னு நல்லா தெரியுது. Yes, including yes, I have. then why would you ask such a question? Because this is my interpretation of your videos. Apparently, That's I wanted all of the people who arranged the protest against you watched all of your videos. It's like, do you want to disavow? I have 150 videos on YouTube. No, your lectures, which sparked the debate. Okay. Do I you have want to 150. disavow the support? Could you let me talk to her for a moment? Don't call me that. இந்த இடத்த நீங்கள் நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இன்சைட் கொடுக்குறேன் நான். would you let me talk to her for a second அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஜார்டன் பீட்டர்சன். டோன்ட் கால் மீ தேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இவங்க அவங்க பெண்ணா ஆனான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஜார்டன் பீட்டர்சனோட கண்களுக்கு வந்து அவங்க பெண்ணாக தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஸோ டோன்ட் கால் மீ தேட்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்க எடுத்து வைக்கிற பாயிண்ட்டே இதுதான். ஒரு கான்வர்சேஷன் வச்சுக்கிறதா இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஆன பெண்ணாக நம்மளோட கண் பார்வைக்கு எப்படி தெரிகிறாங்களோ அந்த மாதிரி கூப்பிட போய் அது வந்து ஜெயில் தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்படுற அளவுக்கு இந்த லெஜிஸ்லேஷன் இருக்குங்கிறது தான் அந்த ஹோல் பாயிண்ட்டே. இதுதான் நான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் லேயராக சொல்ல ஆசைப்பட்றேன். நீங்கள் கண்டினியூஸாக வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. So, I have 150 lectures on YouTube. There's 500 hours of my views. Do you really think that you're worth all of that time? So look, I will answer your question, okay? I've studied Nazism for a very long time. It's been 4 decades, and I understand it very well. And I can tell you that there's some awful people lurking in the corners, and they're ready to come out. And if the radical left keeps pushing the way That it's sounds pushing, very much like a they're threat. going to come. That sounds very much It's like not a threat. இந்த கேம்பஸோட கார்னரில் வந்து ஆஃப் குட் பீப்புள், மோசமான பீப்புள்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப்போ ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்கும், கலாட்டா நடக்கும், உள்ளே வந்து பிரச்சனை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. அதனால் ரொம்ப உஷாராக இருங்க அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறாரு. அந்த பையன் வந்து இது வந்து ஒரு
த்ரெட், அதாவது வந்து பயத்தை காட்டுற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் பேசுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். It sounds very much like a threat. Would you like to disavow the physical violence? Trans people were physically assaulted at this rally in your name. Would you like to disavow that violence? Yes. So you wish that didn't happen, and you want to, and I'm going to post this online that you would like people to not to be more accommodating of trans people and people of color at your events in future. I would I'm like a there person to of be color. no Listen, violence. I am a person of color, and I felt very accommodating. இந்த பையனை வந்து லாஸ்ட் வீடியோலையும் இந்த பையனை நான் காட்டியிருப்பேன். ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, எக்ஸாஜரேட்டாக வந்து ஆக்டிவாக இருந்தாங்க லாஸ்ட் வீடியோ. Okay, these guys believe Jordan Peterson is helping their life. And this is the disavowal. I am not an advocate of violence. I'm speaking out the way I'm speaking out because I think this is a route to no violence. And violence is lurking, and you can say that that sounds like a threat. There was no violence at our protest, though. There was violence at your protest. So what does that say about our views? It's not my protest. You know, asking me continually freighted questions isn't very helpful if you actually want to have a dialogue. You have no idea if I'm your enemy. You have no idea about me. You won't use my pronouns, so I'm pretty sure you're my enemy, yes. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், யூ ஓன்ட் யூஸ் மை ப்ரோனவுன்ஸ், ஐம் பிரிட்டி ஷூர் யூ ஆர் மை எனிமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஆனால் பெண்ணான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. என்னோடய ப்ரோனவுன்ஸ், அதாவது ஒரு ஆணாக இருந்தால் வந்து ஹீன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம், பெண்ணாக இருந்தால் ஷீன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அவங்க எடுத்து வைக்கிற ப்ரோனவுன்ஸ் வந்து டிக்ஷனரி இல்லாத வார்த்தைகளாக இருக்குது, ஜீ ஜென்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரியான ஒரு வார்த்தைகளை வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து லெஜிஸ்லேஷன்லாம் பாஸ் பண்ணும்போது வந்து டிக்ஷனரி இல்லாத வார்த்தைகளாக இருக்குது, அவங்க இது வந்து கூப்பிட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ரிட்டாலியேட் பண்ணுறது தான் ஹோல் பாயிண்ட்டே. தனியாக பர்சனலாக யாராவது வந்து என்னை கூப்பிட சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நான் கூப்பிட்றதுக்கு தயார் அப்படிங்கிறது தான் ஜார்டன் பீட்டர்சன் சொல்கிறாரு. ஆனால் அப்படி கூப்பிடாதவங்க என்னோட எனிமின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. Yeah, well, I know you think that, but I don't believe that using your pronouns is going to do you any good in the long run. I think it'll do quite the contrary. What? Is that your medical? உங்களோட ப்ரோனவுன்ஸை யூஸ் பண்ணி கூப்பிட சொல்லி அடம் பிடிக்கிறது வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு தான் பாதிப்பாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அந்த பையன். ஷாக் ஆகும். Is that your medical opinion? Like, you are aware that non-binary people are valid in the American Psychological Association. Is that your opinion? Yes, it is. No, it's not. It's about non-binary pronouns. No, it's not. Yeah, I'm saying that that's what I'm about. Were you there when I spoke? I've been here for this whole thing. Okay, well, I don't know that. It's a genuine question. Look, I think that's what's happening is that we're pushing over a line we shouldn't cross. The newest legislation is requiring people to use. But you are aware that that's being put in place so that we can't get fired. We need to be written into the Canada human rights legislation, or we can be fired for our gender identity. I'm not aware of that. Well, then why did you make a fucking video about it? I've been denied housing as a trans person. These rights would protect me. Denied housing? I've been denied housing. From the state or for the open market? So have you been denied housing, like, from the government? It's illegal either way if we had human rights. From the government? I'm not- Or have you tried to get a house like everybody else and they said, no, you're weird, you can't work? No, if the state has done that, that's a problem. They said, but if someone doesn't want to live with you, that's their right. They said, no, you're... ஓகே, இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கவங்க வந்து சொல்கிறாங்க, ஐ ஹவ் பின் டினைட் ஹவுசிங், வீடு கொடுக்குறது கூட எனக்கு தயாராக இல்லை, ஏன்னா நான் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டராக இருக்கிறதுனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அது வந்து உண்மை தான். ஆக்சுவலாக என்ன தான் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் வந்து சில என்ன சொல்கிறது அடக்குமுறைகள் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. பீப்புள் தே ஆர் நாட் ட்ரீட்டிங் தெம் ஃபேர்லி. அதை வந்து ஒத்துக்கக்கூடியது தான். பட் இந்த பையன் என்ன சொல்கிறான்னா வந்து இட்ஸ் நாட் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட். இந்த ரூல்ஸை வந்து கவர்மெண்ட் போடலை, பீப்புள் வந்து அவங்க கண் பார்வைக்கு வந்து நீங்கள் வீடாக தெரியுறீங்க அதனால் வந்து அவங்க கொடுக்க மாட்றாங்க. ஆனால் இது வந்து எங்களோட பிரச்சனை இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். பட் அந்த பையன் வந்து ஜார்டன் பீட்டர்சனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல, அவனோட கருத்தை சொல்கிறான். So no, if I had human rights that wouldn't have fucking happened. Yeah, you're weird. I don't want to live with schizophrenic. As far as I'm concerned, oh my God, that's a terrible thing. It's too bad that that's happened. So you don't want us to have protections in the human rights bill that will allow me to have employment, allow me to have housing security, allow me to have medical care. That's what this is about. It's not about infringing on your rights or making you learn a new fucking pronoun. I don't think that's what it's about. What evidence do you have that attempting to transform the way that people use pronouns is going to produce a positive
effect Because on society. are you aware that there is a trans boy who killed himself in psychiatric care recently because he was continuously being misgendered by his care workers? And that is my precise problem. And there have been multiple recorded instances of trans people killing themselves because they are not being integrated into society. We are not looking for special treatment. We are looking to be able to integrate ourselves into society. And if you refuse to ஓகே அந்த பையன் if you refuse to refer to us by our pronouns, which is not allowed to ask, singular they pronouns go all the way back to Shakespeare. It's not a new thing. If you refuse to let us integrate ourselves into society, you create alienation that results in suicide. We are in a suicide epidemic ஓகே right அந்த பையன் வந்து தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து எடுத்து வைக்கிறான். மெயினாக வந்து ஒரு சைக்காட்ரிக் கேர் அங்கே தங்கியிருந்த ஒரு பையன் வந்து அவனோட ஜெண்டரை வந்து தப்பாக கூப்பிட்ருக்காங்க போல். அது வந்து பெண்ணா ஆனான்னு சொல்லிட்டு சரியாக தெரில. ஆனால் வந்து அவனை மாற்றி எல்லோரும் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. அதனால் மன உடைச்சலுக்கு ஆளாகி அந்த பையன் பொண்ணு சூசைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து வைக்கிறான். இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்படுறோம். இது வந்து சின்னதாக ஒரு பணம் தானே நான் கேட்குறோம், இது வந்து பெரிய விஷயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டைக்கு போகிறான். ஜார்டன் பீட்டர்சன் என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். right now. What are you contributing to this as a psychologist? Man, you know, you're almost impossible to talk to. You're so full of rhetoric that it's impossible to listen to you. The feeling I would is be more mutual. than happy to listen to you. Yeah, I really. was devoid of rhetoric. And yes, actually, I don't really think I am a rhetorician. Just so you know that. And you know, like, it's very hard to listen to you. I mean, it's very hard to attend to you Because you rattle on with your ideological speech. It's not And I ideological. can't even hear It's personal. He is listening. Personal? You haven't said a personal thing. I'm Everything talking you've about said something so that far. affects my community. Is that when you say the things that you say, it tends, even if you didn't mean it, it attracts people like you. He sounds reasonable. See an avenue in what you're saying. Even if that's not what you meant, like they see an avenue in your in the idea of like a more abstract form of speech. They see an avenue in that to continue to spread their hateful ideology and to make more hateful. So that's why it's not. ஓகே இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீயும் நாசிஸ் அந்த மாதிரி ஐடியாலஜி கையை வச்சுட்டு தலையில் வச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருக்க ஆளுங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அவென்யூவில் வந்து எப்போ சான்ஸ் கிடைக்கும், எப்போ பிரச்சனை பண்ணலாம், இவங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இல்லை மைனாரிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலைஞ்சிட்ருக்காங்க. அதில் நீங்கள் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு தரீங்க அந்த மாதிரி ஒரு தப்பான ஐடியாவில் வச்சுட்டு இருக்க ஆளுங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க. I'm perfectly aware of that. ஜார்டன் பீட்டர்சன் I have இஸ் a அவேர் calm, ஆஃப் rational question. சொல்கிறாரு. I won't get emotional with you. No, man. So, who is this legislation harming? Who is Harming anybody who wants to use their own words. So, in what capacities? Be specific. Look, it's important that people are able to use their own words Okay. because that's how we think. And if So- the government starts legislating how we think, and So how if we I speak, wanted to we're call gonna- you Look, she, are you going to let me say? no, I'm playing off of what you're saying. If I wanted to call you she and her and miss, because I that's don't my care freedom of what you speech, call me. and if everyone just called you that all the time, and that was the only thing. Can't you tell? I think that you don't care because you've never had to face that, and it's a common trend among people who have never had to face like transgender-related discrimination that you think it's not a big deal because you don't have to deal I with didn't say it. I didn't think it was a big deal. I said I didn't care if people called me that. உங்களை வந்து ஒரு பெண்ணாக சித்தரிக்கப்பட்டால் நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ ப்ராப்ளம் வித் தட் அப்படின்னு தான் ஜார்டன் பீட்டர்சன் சொல்கிறாரு. இல்லை நீங்கள் வந்து இதை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது, இது வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்க மாட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அதே சொல்கிறான் அந்த பையன். இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? I'm not arguing about your rights. Yes, you are. It's about our rights. I'm sorry. I have a question for you. ஸோ இந்த க்ரீன் டாப் போட்ட லேடி வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். ஷி வாஸ் த ஒன் ஹூ வாஸ் trying to damage the AV system while Jordan Peterson was trying to give a speech. ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் கை வைக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கே வந்து இவங்க விடலை. அந்தளவுக்கு வந்து அடக்குமுறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார் ஜார்டன் பீட்டர்சன்.
on Do the you same day. realize that right now, if you were to kill a trans person, because only for the sole reason that they're trans, that would not be considered a hate crime. Sure, they could be convicted of murder, but not of a hate crime. And that's what I this don't bill. see what That's this- what. what- That's what what this this. In the States, they can use a trans Using it panic as a- defense yeah, almost yeah. all I in the don't- United I don't- States and get off by claiming temporary insanity because they were freaked out by the trans person. I am not claiming for a moment that people who don't fit into standard and traditional sexual categories or sexual identity categories This is about don't gender, face though. all sorts of trouble. They do. I just don't think that this is the way to fix it. In fact, I think Do you not think that a ஓகே அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அவங்க முழுசாக பார்ப்போம் legislate protections from discrimination for trans people not is this a way to do not think that. That's right. I don't think. Have you read the laws are intentionally to worded? bring as many Most people- laws involving cause human as rights. much trouble to as many people as possible. What would we gain? What would we gain from that? There's a conspiracy of I didn't say it was a conspiracy. that there is a concentrated effort behind these bills. ஓகே இது வரைக்கும் வந்து ஜார்டன் பீட்டர்சன் சொல்கிறாங்க நான் நீங்கள் சொல்கிறது எதுவுமே டினை பண்ணல ஆனால் இதுதான் வந்து கரெக்டான சொல்யூஷன் கிடையாதுங்கிறது தான் திரும்பி சொல்ல ஆசைப்படுறாரு Simply make the lives of people worse, and that's why we create human rights legislation, to make it. I think harder that for people. to I think that survive. people often do things to make other people's lives worse. Don't you? Well, clearly, as an example of this rally. I am probably the most fervent See, educator. I like this guy because என்னோட ஃபேவரட் டேரக்டர் content மாதிரி அவனோட ஆக்டிங் அவனோட வே ஆஃப் டாக்கிங் வந்து content மாதிரி தான் இருக்கும் Has the interest of anybody but themselves and their special interest groups at heart. So don't come at me saying that I want to suck off the nipple of the government, okay? Because that's not who I am. What I'm interested is in that people I love are being assaulted, are being killed, are being discriminated against, are being kicked out onto the street, are freezing to death in the winter because I'm they're being against denied that shelter. And I feel. But pronouns are too much to ask for you to show solidarity towards those Can I people. just have a moment? Sorry. Look, we agree that this is a thing that's happening. தம்பி கொஞ்ச நேரம் கம்முன்னு இருப்பா Okay, sure. Let's agree on that. பெரியவங்க I don't பேசிட்டு think that would இருக்காங்கல்ல be controversial to most people. I mean, apparently, I agree. apparently some people think. Apparently, to some people, we're freaks because we can't have families or whatever. But what okay, whatever. Maybe that's not something you agree with. I don't know. I'm not going to put words in Definitely your not mouth in that something I regard. agree. What I fail to understand is how you honestly feel, in your expert opinion, as both an educator, as an educated person, that not calling somebody by a pronoun that has been used to refer to No, I think individual it's people. legislating it. It's legislating it as a necessity that I have an objection to. Okay, so if there was this legislation was not on the table, if this legislation fails, let's say, if this is removed, you would be totally fine referring to me with they them pronouns. Probably not they and them. Probably not they and them. Why is No. that? Well, because I don't think it's a tenable solution. A I don't think solution it's to what? I don't think it's the solution to the problem that you're trying to solve. I mean, it's not. You Look, think it's it's basic not that respect. easy to track that. I know that's how you. You were I no, understand you were that that's literally how saying You can make up a word and make that a concept. அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு இதுதான் சரியான வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இது ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தானே இது ஏன் பண்ண மாட்டீங்க நீங்கள் அதை தான் நினைக்கிறீங்க இது ஒரு பேசிக்கான விஷயம் ஆனால் அது அப்படி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக சொல்கிறாரு ஜார்டன் பீட்டர்சன் பட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் இன் இஸ் மைண்ட் ஆக்சுவலி You would refer to them by that name. Why is it No. different for a pronoun? sounds silly It's different. No, it's என் பேர் வந்து இட்ஸ் a noun she and he is a pronoun அது சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் மேபி maybe after 10 decades like 100 years Which is why we're using they them pronouns, which has historical continuity. Yeah, It is in the English language. It's in the Oxford English Dictionary. It's nothing new. As an I bet she is Indian the woman beside Jordan Peterson educator, okay, hold on. Sorry, yeah. You were asked, would you refer to me using they them pronouns? You said no, I wouldn't. When asked why, you said because I don't think it's a solution. When I brought up then it was basic respect and so on. What you said was, oh, I wouldn't do it if I was like coerced or whatever you said. Somebody literally just asked, would you do this for me? And you said no, I would not show you that respect. I would not extend that amount of dignity to you.
That's not what I Yes, said. you said None of You said that you would not use they them pronouns no, for a person. nobody Yes, I did asked. say that. Nobody Which is- asked anything about if I came like with a club and asked you to like use certain pronouns makes to you refer think- to me. what makes but you- I just asked, would you refer to me if it wasn't for this law? And I asked you to refer to me with they them pronouns. Would you? And your answer was no. Not if I was compelled to. No. But we're saying if you weren't. You said no, and then when I started asking you about, you said it wasn't a solution. When you were asked, what is it not a solution to? You said something vague. We said it's about basic respect, and then you said not if I was compelled to. So no, when you were just asked, as a matter of respect, in fact, would you refer to a trans person who asked you to use they them pronouns, a pronoun which has a several Not if I was 100-year compelled to. historical But we're Not s- if I- That's not what we're talking about. Yes, it is, because it's We just legislation. we're saying if it wasn't legislation. I've got to stop, guys. Look, Never mind there's the too many of you. Okay, one simple I've had- question. யா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இந்த பார்க்குறது தூரத்துலேருந்து பார்க்குறதுக்கு வேணால் அது வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளமாக தெரியலாம். பட் இதை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து வி நீட் லாட் ஆஃப் இன்டலெக்சுவல் பீப்புள் ஹாவ் டு டாக் டு ஈச் அதர் அண்ட் கம் டு அ கன்க்ளூஷன். அந்த கன்க்ளூஷன் மஸ்ட் பி அ கன்ஃபெஷன். எப்படி சொல்ல வரேன்னா வந்து எஸ் வி ஹாவ் சம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இன் அவர் கல்ச்சர். பயாலஜிக்கல் ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அவங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால நடக்கிறது வேறு. அதை விட்டு அவங்க சொசைட்டியில் எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கிறது விட மாட்டாங்க இந்த சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி. இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி சப்ஜெக்ட். அண்ட் இது மாதிரி ஸ்ட்ரீட்டில் பேசிகிட்டு இருந்தால் அது வந்து கடைசியில் கலாட்டில் தான் முடியும். அதனால் ஜார்டன் பீட்டர்சன் விலக ட்ரை பண்ணுறாரு. No, sorry, I Dr. can't do Peterson, this. one simple question. No, I'm done. I thought we were statistically irrelevant. If it was Well, yeah, I mean, like, law, I don't and a exist. trans person asked you, would you please refer to me by they and them pronouns? Would you refer to them by those pronouns? Might depend on how they ask. So no. Why do you have the authority to determine whether or Please refer not to me. they're Why worthy do I or have the Why authority do you to have the determine what I say? Why do What you have, kind of question why do you is have that? the authority? Let me finish. Why do you have the authority to determine whether or not an individual is worthy of you using their pronouns? Like, if I asked you, would you please use they them pronouns for me? What? It would depend on what I What thought of your hoops do you want us to motivation. jump through? Those are my pronouns. Those are my There's no pronouns. motivation. No, I know no one ever has any motivation. We're Those are my trying to pronouns and I survive. want to be- Politics are a product of our lives and us trying to live in this world. We're not trying to No, live in that's this the world partial- as a product of our you want me to politics. send you I was apolitical before I came out as trans. I got into politics because I needed to survive, to advocate against people like you, no No. offense. I have one quick question. You need okay, people like so Jordan they, Peterson. them pronouns are written into the Oxford English Dictionary, the Merriam-Webster Dictionary. It's actually the word of the year this year. And it does have historical continuity all the way back to Shakespeare. It is objectively an English word, singular they pronouns, grammatically correct. Do you I think that have you no idea can about that choose one. to not respect something that is in the English language as a professor, as an academic, I think that I that can you are choose going to do that? you are Absolutely. I but- am choosing but to you're do wait, that. you're ignoring rules of the English language to go out of your way to disrespect students. That's your opinion. யா இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபுல்லிஷ் ஆர்குமெண்ட்டை எப்படி தான் முடிக்கணும். ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து ஒரு பெரிய கலாட்டாக்கு அப்புறமேட்டு தான். அந்த கலாட்டா எப்படி நடந்தது, எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணார் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் அந்த வீடியோக்கு ரியாக்ட் பண்ணியிருப்போம். போய் பாருங்கள், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும் என்ன மாதிரியான ஒரு அட்மாஸ்பியரில் வந்து இங்கே நடந்துகிட்ருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வீடியோலாம் ரியாக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கேட்குறாங்க, ஏன் கரண்ட்டில் ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்க வீடியோலாம் போடக்கூடாது, இப்போ தானே ஸ்டார்ட் அப் ஒரு யூடியூபர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. பட் I genuinely believe this problem will come into our, at least to our country or in our region too. ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன்னா, இந்த மாதிரியான ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ஒரு கண்ட்ரி தான் வந்து நம்மளோட கண்ட்ரியும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அதிகபட்சமான டாக்ஸ் நடக்கும். நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்லாம் வந்து கட்டி கொடுத்துட்டோம். அவங்களும் கொஞ்சம் அறிவில் வந்து வளர்ந்துட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கான்வர்சேஷன்லாம் பின்னாடி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அண்டு இட் கேன் பி எஜுகேட்டிவ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம வந்து த லெஜெண்டரி இன்டர்வியூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னோடய மோஸ்ட் ஃபேவரட் இன்டர்வியூ. எப்படி வந்து
கரண் வந்து ஜெயலலிதா வந்து அம்மாவை வந்து எப்படி இன்டர்வியூ பண்ணாங்களோ அதோட ஒரு 3-4 மடங்கு வந்து சூப்பரான சமாச்சாரம்லாம் அந்த வீடியோவில் இருக்கும். ஏன்னா வந்து அமெரிக்கன் மக்களே வந்து நியூஸ் சேனல் செயல்படுற விதத்தையே வந்து சந்தேகப்பட ஆரம்பித்தாங்க. அண்ட் யூடியூபர்ஸ் அவங்க ஏற்கனவே வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த நியூஸ் சேனல் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு டிஆர்பிக்காக வந்து அவங்க கண்டென்ட்டை வந்து கரெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து முதலே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அண்டு இந்த பர்டிகுலர் சினாரியோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜார்டன் பீட்டர்சன் யாருன்னு சொல்லிட்டு யூடியூபர்ஸ்க்கு ஏற்கனவே தெரியும். அதனால் வந்து வச்சு செஞ்சுட்டாங்க இந்த நியூஸ் சேனல் நியூஸ் சேனல் 4 ஃப்ரம் த பிரிட்டிஷ் வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. ஸோ அந்த இன்டர்வியூ வந்து ஜார்டன் பீட்டர்சனை வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அவர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜார்டன் பீட்டர்சனுக்கு வந்தார், அவர் மட்டும் அவர் புக்கை ரிலீஸ் பண்ணார். அண்ட் இஸ் காட் ரியலி ஃபேமஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். அவர் பண்ண ரிசர்ச், லெக்சர்ஸ், புக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நிறைய இளைஞர்கள் திருப்பி போட்டுருச்சுக்கு அவங்க வாழ்க்கையை, என்னோடய வாழ்க்கையும் கூட. அந்த மாதிரி அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து திருப்பி போடணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஓகே, இந்த வீடியோ பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள். Until then, bye bye, Prasanna.